Good afternoon, students. Welcome in pharmacognosy practical. Okay. Today's I will start the introduction of pharmacognosy experiments. Okay. तर तुम्हाला होल 25 एक्सपेरिमेंट आहेत. त्यामध्ये 4 पार्ट्स आहेत. फर्स्ट इज टू नो युअर फार्माकोग्नसी लॅबोरेटरीज, देन ग्रॉस ॲनाटॉमिकल स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स, देन मॉर्फोलॉजिकल स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स अँड आयडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर क्रूड ड्रग्स. ओके, असे तुम्हाला 25 टोटल एक्सपेरिमेंट आहेत. तर त्यामध्ये काय काय आहे तर मायक्रोस्कोपबद्दल इन्फॉर्मेशन, त्यानंतर सेक्शन कट कसा करायचा, तर तुम्हाला TS घ्यावा लागतो. मग त्याच्यामध्ये स्टडी ऑफ मायक्रोकेमिकल रिएजंट्स. ओके, देन दहा ड्रग्सचा तुम्हाला TS घ्यायचा आहे, त्याची पावडर कॅरेक्टरिस्टिक बघायच्या. ओके, त्यामध्ये ग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ सब्जेक्ट एरिया फर्स्ट इयर डी फार्म इन दॅट फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट. In that understanding, first application, understanding organized and unorganized drug, theory, preparation and test, identification of the drug by morphological and microscopic characteristics. Okay, then evaluation and extraction. मायक्रोस्कोपिक कॅरेक्टरिस्टिक्स म्हणजे काय, तर त्याच्यामध्ये जे पावडर कॅरेक्टरिस्टिक्स असतात, फॉर एक्झाम्पल झायलेम फायबर, फ्लोएम फायबर, झायलेम वेसल्स, फ्लोएम फायबर, देन पेरिसायक्लिक फायबर, स्क्लेरॉइड, सेकंडरी फ्लोएम्स असतात त्याच्यामध्ये, मेडुलरी रेज, देन म्युसिलेस सेल्स. ओके, दॅट इज microscopy characteristics. Then macroscopy, that is organoleptic properties in that color, odor, size, shape, taste of crude drugs. Okay, these are the morphological and microscopical characters. Then evaluation and extraction of drugs. Then procedure, handling microscope, preparation of sample for section cutting, then microchemical test and chemical test. Okay, then principle of magnification, staining, preparation, etc. Then staining, view, signification and clarity of field view. Then simple and compound microscope, dissecting box and different mounting. Okay, these are the total experiment 25. Okay, now first is know your pharmacognosy and laboratory. In that, to study the compound microscope. Second experiment, to understand technique of section cutting and staining and mounting. Then to study the microchemical reagents. Okay, now see, the first is to study the microscope, compound microscope. Okay, and compound microscope, सिंपल कंपाऊंड मायक्रोस्कोपमध्ये कोणकोणते पार्ट असतात, लेन्स असते, फोल्डर आर्म, देन स्टेज, देन ॲडजस्टमेंट स्क्रेव असतं, देन मिरर ॲडजस्ट केल्यानंतर लाईट कमी जास्त करता येते त्या मिररनी, देन बेस ऑफ द मायक्रोस्कोप. दीज आर सिंपल मायक्रोस्कोप. देन इन कंपाऊंड मायक्रोस्कोप, आयपीस, देन आयपीस ट्यूब, देन ऑब्जेक्टिव्स, frame, head, then nose piece objective, turret, then stage, then iris diagram condenser and
illumination intensity knob, then base and illumination system. These are all about the compound microscope. हे तुम्हाला जेव्हा समोर मायक्रोस्कोप असेल तेव्हा कळेल ते. ओके. Then third is to study the microchemical reagents. Okay. In microchemical reagents, to understand the technique of second experiment, to understand the technique of section cutting and staining on and mounting. Okay. In that requirement, drug, then chemical, staining reagent, glycerin and water. These are the chemicals. In that stepwise procedure in section of the stem, root or stolon. त्याच्यामध्ये काय करायचं तर रूट स्टोलन किंवा स्टेमचा TS घ्यायचा. सेकंड ट्रान्सफर सेक्शन, देन सेक्शन ऑफ लीफ, देन सेक्शन ऑफ बार्क, देन section cutting technique, then section of fruit and seeds. Okay, then preparation of sample for sectioning, and then staining process, then mounting process. ते कसं कसं असतं ते प्रत्येक प्रॅक्टिकलला सांगितलं जाईल. ओके. मग त्याच्यामध्ये TS कसा घ्यायचा तर थीम असा TS आला पाहिजे प्रत्येकाचा. ओके. स्टेनिंग रिएजंट कोणकोणते असतात तर फ्लोरोग्लिसरीन अँड कॉन्सन्ट्रेटेड HCl. देन आयोडीन यूज करून ते स्टार्च ग्रेन बघितलं जातं. अँड कॅल्शियम ऑक्झॅलेटसाठी वॉटरमध्ये बघायचं, जे स्फटिकसारखं दिसतं ते कॅल्शियम ऑक्झॅलेट. ओके. देन ग्रॉस ॲनाटॉमिकल स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स. ओके. TS ऑफ द 10 crude drugs. Okay. First is to study the morphological and microscopical characters of cinchona bark, then cinnamon bark, then clove buds, then coriander fruits, dhatura leaf, then fennel fruit, then ginger rhizome, then ipecacuanha root, then nux vomica seed and senna leaf. ओके. मग सगळ्यांचा TS घ्यायचा. त्याच्यानंतर पावडर कॅरेक्टर्स बघायची. नंतर त्याच्या टेस्ट पण करायच्या. हे झालं ग्रॉस ॲनाटॉमिकल स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स. ओके. फॉर एक्झाम्पल सिन्कोना बार्क. सिन्कोना बार्क synonym that is Joseph's bark or Peruvian bark. Biological sources consist of the dried bark of cultivated trees of Cinchona calathea Wade. Okay. Family is the Rubiaceae. Then microscopy, organoleptic properties like odor of Cinchona bark is slight and characteristics. Taste is intensely bitter and slightly astringent. Okay. Then microscopy, periderm. त्याच्यामध्ये काय काय असतं कॉर्क, फ्लोएम, फेलोडर्म, कॉर्टेक्स, स्टार्च, देन मायक्रोस्फेनोइडल क्रिस्टल्स, देन सेक्रिशन सेल्स, मेडुलरी रेज, फ्लोएम फायबर, सेकंडरी fibers. Okay. Then chemical constituents, alkaloids like quinine, quinidine, cinchonine and cinchonidine. Okay. Use of Cinchona bark is anti-malarial and antipyretic. Then marketed preparation, that is Cinchona extract and compound Cinchona tincture. Okay. These are all about the Cinchona bark. Okay. Then as like above 9 experiment. Okay. Then morphological study of crude drugs. To study the morphological characteristics of carminatives like ajovan, black pepper, then cardamom and nutmeg, and laxatives. Laxatives are isabgol and rhubarb. Then to study the morphological characteristics of drug acting on the central nervous system, that is aconite, ashwagandha, ephedra, and antitussive, that is tulsi and vasakha. Then 16 experiment is to study the morphological characteristics of antitumor, that is vinca, and antihypertensive, that is rolfia, and diuretics, that is gokuru.
Then to study the morphological characteristics of antiseptic, that is curcuma and neem, and vitamins are amla, and antirheumatics, that is colchicum. Then 18 experiment is to study the morphological characteristics of perfume and flavoring agents, that is sandalwood and fibers like cotton, silk and wool. Then 19 experiment is to study the morphological characteristics of anti-diabetic drugs, that is gymnema, and unorganized crude drug, that is asafoetida and kaolin. These are the unorganized drugs. Then 20 experiment is to study the morphological characteristics of miscellaneous drugs, that is garlic, licorice, shankapushpi and shatavari. And then identification test for the crude drugs. 21 experiment is to identify unknown unorganized powder drug with the help of physical and chemical test. First is carbohydrate like acacia, agar, algin, honey and tragacanth, and protein is gelatin. Then 22 experiment is to identify the unknown unorganized powder drug with the help of physical and chemical properties, that is tannin, glycoside and minerals. Okay. Then 23 experiment is lipid and resin. Lipids are beeswax and resins are benzoin, myrrh. And 24 senna and starch, chemicals test of senna and starch. Then last is 25 experiment is to identify unknown fibers with the help of physical and chemicals test of cotton, silk and wool. Okay, these are the 25 experiment of pharmacognosy for this year. Okay, you understand all students? नेक्स्ट प्रॅक्टिकल पासून फर्स्ट एक्सपेरिमेंट चालू करू. ओके, आय विल शो द सम TS फॉर यू. Here are the TS of fennel fruit. These are the TS of the fennel fruit. Second diagram. Then schematic diagram. Okay, then here are the TS of ginger rhizome. Then last is the TS of Ipecacuanha root. Okay, then these are the Nux vomica seed and TS of the Nux vomica seed. Okay, then here are the senna leaf and leaflets. Then last is the diagram of the TS of the senna leaf. Middle part is the phloem and xylems. Then crystalline sheath. Okay, and upper part is the covering trichome. जे बाहेर दिसते ते टोकासारखं ते these are the covering trichome. Then upper epidermis, then lower epidermis, then sclerenchymatous sheath. These are the TS of senna. Then these are the TS of cinchona bark, phloem fiber. Then these are the TS of cinchona bark. Then these are the cinchona bark, and here are the TS of clovers passing through the columella. Okay, then these are dhatura leaf or plant and TS of the dhatura leaf. Then these are the TS of coriander fruit. Okay, कोरिएंडर फ्रूटचा पण तुम्हाला TS काढायचे. हे हार्ड असतं जरा, पण येतो काढता. कोरिएंडर फ्रूट, TS ऑफ द कोरिएंडर फ्रूट. ओके,
Now I will stop here. Thank you. The remaining part we will see in next lecture. Sorry, next practical. नेक्स्ट प्रॅक्टिकल आपण फर्स्ट एक्सपेरिमेंट पाहणार आहोत. ओके.